Thanks very much for taking my question today. As a little bit of background, I am a university professor and I generally enjoy my work. And most of my time at the university, my department has required me to do a lot of teaching and a lot of service in terms of administrative work. And I've done that, I think, pretty well. Recently, over the past few years, there's been a change, and this year, I'm being asked to do a lot more research. And they've acknowledged to the department in the past, but they've really been asking me to do that, make that change in my work experience. And so a couple questions for you. One is, I want to do my job well. I have to admit that I have a bit out of practice, and this is going to be a difficult change in my work environment. And so, question number one, do you have suggestions as how I can work on these projects with equanimity and even joy, despite the difficulty of this change in my work environment? And secondly, part of my experience is that I'm being negatively compared to some of my other coworkers who have been hired more recently and are more experienced researchers. And so they're saying I'm below the expectations of what I should be doing in terms of research. And so in some ways, it's kind of hurt my pride. I want to feel good about myself and feel good about the contribution to my department. And so how do I take this difficult task with joy, and how do I overcome my sense of hurt pride? 네, 제가 질문자의 얘기를 이렇게 충분히 이해하지는 못했다고 생각합니다. 왜냐하면 동시통역으로 듣다 보니까요. So I don't think I fully got what you're trying to say, Lee, obviously because due to the inherent limitations of interpretation. 그러나 제가 이해한 것은 첫째는 프로젝트를 진행하는 데 있어서 잘할 수 있을까 이런 염려가 된다는 것 같습니다. But what I did get across from your question is that you're concerned whether you can do a good job in running this project. 그리고 또 최근에 새로 들어온 사람들과 자기가 비교하면서 또 약간의 우려가 되는 것 같습니다. And you also have concerns about being compared to more recent colleagues. 우리가 약간 염려가 되거나 우려가 되는 이유가 뭘까 하는 겁니다. So the question becomes, why am I concerned? 그것은 내가 일을 잘 못하기 때문일까? Is it because I'm not good at this job? 경험이 부족해서일까? Do I lack experience? 그렇지 않습니다. No, that's not it. 모든 내가 염려하고 우려한다고 일이 더 잘 되는 건 아니잖아요. And also, just because I'm concerned doesn't mean I do better. 근데 내가 어떤 일을 할 때 경험이 부족하면 경험이 부족한 것을 인정하고 그 범위 안에서 일을 하려고 해야 합니다. So when we do something, if we lack experience in that particular thing, you have to acknowledge that you lack experience and do the project within what you're capable of. 또 어떤 처음 하는 일은 좀 부족하기 때문에 부족한 줄 알고 시작을 해야 합니다. Of course, if it's something that you're doing for the first time, you have to recognize that you're a novice and let that constraints inform your expectations. 근데 우리는 경험이 없는 어떤 처음 하는 일을 아주 경험이 있고 능숙한 때 하는 일의 효과와 동일하게 결과를 내려고 하기 때문에 마음에 두려움이 생기고 또 심적으로 불안해지는 것입니다. But we usually experience fear and anxiousness because we seek to achieve something that only experienced people can achieve in that particular project, even though we are just starting out. 또 사람마다 다 그 능력이나 또 경험이 다른데 다른 사람과 비교해서 내가 뒤처지지 않으려고 하거나 더 앞서가려고 하는 마음을 내기 때문입니다. We also want to do better, at least not fall too far behind others who are doing similar work. 그렇기 때문에 첫째는 어떤 일을 맡았을 때 내 능력껏 한다 이런 관점을 갖는 게 좋습니다.
So whenever you engage in a new project, new work, the attitude you should bring to that is that I'll do the best to the limit of my abilities. 내가 내 능력, 내 할 수 있는 범위 안에서는 최선을 다한다는 거죠. Basically, do the best within my capabilities, what I can do. 그것이 어떤 결과를 잘 못 내서 평가가 나쁘게 났다면 그것을 기꺼이 받아들여야 합니다. And if the outcome is not as well, it's not as good as you had expected, wanted, and you are judged, evaluated poorly, then that's something you have to accept. 그걸 받아들이지 않는다고 해서 어떤 변화가 있는 게 아니기 때문입니다. And that's because just because you refuse to accept it doesn't really change anything. 그렇기 때문에 평가가 부족하게 나면 제가 조금 거기에 경험이 부족했습니다. 한 번 더 기회를 주시면 다음에는 조금 더 잘하겠습니다. 이렇게 말을 하면 될 것 같습니다. So if the evaluation did not come out well, then all you have to do is just apologize that this is your first time or you're not as used to doing this and you'll do better next time. 또 다른 사람이 들어와서 나보다 더 경험이 많거나 능력이 있는 사람이 있어서 나보다 더 성과를 잘 낸다면 좀 어렵긴 하지만 사실 그게 사실이기 때문에 그냥 받아들일 수밖에 없습니다. And somebody new comes in and does better job at that particular task or project. That's something that we all have to accept because that is the reality. 그 사람이 잘한다면 내가 그 사람을 따라 배우면 됩니다. If that person is better than you, learn from him. 즉 나보다 잘하는 사람이 있어야 내가 실력이 늘어날 수 있는 기회가 되는 것입니다. Actually, that person represents an opportunity for you to learn from. 그러니까 나보다 잘하는 사람을 시기하거나 질투하기보다는 따라 배울 수 있다. 그래서 내가 더 능력을 키울 수 있다. 이런 관점에서 오히려 좋은 기회로 삼아야 합니다. So instead of being kind of envious of the other person's abilities, just look at it as a great opportunity for you to learn from. 또 나보다 못하는 사람이 있다면 그걸 답답해 여길 것이 아니라 나보다 못하는 사람이 있기 때문에 내가 가르쳐 줄 수도 있고 또 내 자리가 안정된다는 좋은 점이 있습니다. And if somebody's not as good as you are, instead of looking at that as a source of frustration, it's an opportunity for you to teach, as well as now you know that your position relative to that person who's not as good as you are is more secure. 그러니까 이 수행의 가장 핵심은 능력을 키우는 방식이 아닙니다. So, practice is not about getting better at something. 어떤 일이든 마음을 편안하게 가지고 최선을 다하는 것을 말합니다. It's all about maintaining the calmness, the equanimity of your mind and doing your best under whatever situation you face. 조마조마하거나 불안하다고 일이 더 잘 된다면 괜찮은데 조마조마하거나 불안하면 일이 더 못 되지 더 잘 될 리가 없지 않습니까? Just because you're anxious or nervous about certain things doesn't mean you're going to do better. It actually makes things worse. 또 두려워하거나 이렇게 걱정한다고 일이 잘 되는 건 아니지 않습니까? And just because you are fearful or anxious about something or concerned doesn't make the thing better. 이것은 우리가 욕심을 내기 때문에 심리적으로 불안한 증상입니다. And these are symptoms, mental symptoms that comes to us because we want to do well. 그래서 내가 할 수 없는 일을 하겠다. 또 내가 한 만큼의 결과를 받으려고 결과를 더 받겠다. 이렇게 욕심을 내게 되면 자꾸 걱정이 되고 두려움이 생기고 심리가 불안해지고 이렇게 됩니다. So we want to do well beyond what we are capable of, or we do not want to accept the fact that we're not going to do as well, or we're not going to meet our own as well as others' expectations, and that leads to anxiousness. 그래서 자기 마음을 관찰해서 너 불안해하구나, 너 지금 두려워하구나, 너 지금 긴장하고 있구나, 그것은 너가 지금 약간 욕심을 내고 있구나, 이렇게 체크를 해서 마음의 평정심을 유지하는 것이 수행입니다. Basically observe your own minds, your own thought stream, emotional stream, and say, oh, I'm nervous right now, oh, I'm anxious, I'm actually overreaching. And kind of self-diagnose yourself so you can maintain that equanimity. 마음의 평정심을 유지한다고 일이 더 잘 되는 건 아니지만은 마음의 평정심을 유지하면 마음이 불안정할 때보다는 낫다는 겁니다. 일의 효과도 낫다는 겁니다.
And just because you maintain the equanimity doesn't mean you're going to perform better. Having said that, your chances of doing better than worse is better because you're not as nervous or anxious. 그래서 수행을 하면 두 가지 이익이 있습니다. So there are about two concrete benefits to practice. 첫째는 마음이 편안하기 때문에 스트레스를 받지 않는다는 거고요. First, you're calmer, you're more at peace, so you're not as stressed. 두 번째는 불안정할 때보다 스트레스를 받을 때보다 비교해서 보면 사실은 편안한 것이 더 효과적이라는 겁니다. And also, when you look back, you actually perform better when you're not stressed and you're more peaceful and calm. 그래서 수행자로서의 마음가짐을 가지면 세상 일에 도움이 됐으면 도움이 됐지 장애는 되지 않는다는 겁니다. So if you can maintain that mind of a practitioner, then wherever you go, whatever you do, you'll be a value add. 그래서 새로운 프로젝트를 두려워하지 말고 저는 기꺼이 맡아서 최선을 다해보는 게 좋다고 생각합니다. So do not be concerned about whatever new project, new challenges you have in your work. And just do your best within the confines of what you can do. 또 일이 조금 과한 것은 조금 힘들긴 하지만 약간 과한 것에 도전해서 해낼 때 능력이 늘어나게 됩니다. And if the work may be overwhelming at first, or you may be overworked, asked to be overworked, while that's not good, having said that, once you overcome those challenges, that also becomes an opportunity for you to gain new capacities. 그래서 새로운 어떤 일을 받았다는 것은 새로운 것을 배울 수 있는 기회가 되고 일이 조금 많다는 것은 내 능력을 조금 키울 수 있는 기회가 된다. 이렇게 긍정적으로 생각하고 한번 임해 보시면 좋겠습니다. So a new work is an opportunity for you to learn new things. And if the work is too much or you're overloaded, in a way that's also an opportunity for you to increase your capacity to do such work. 마치 새로운 곳에 여행 갔을 때 신기한 마음이 들고 더 재미가 있는 것처럼 그런 좀 재미있는 마음을 내서 저는 시도를 하면 두려움이 좀 사라지지 않겠나 생각합니다. It's almost you're traveling to a brand new place. You have that kind of excitement and anxiety at the same time. I think that's the kind of attitude you can bring to enjoy, what you're facing. 제 예를 들어서 말씀을 드리면, Looking back on an example, 저는 늘 새로운 일을 기꺼이 하는 편입니다. I usually tackle new things eagerly. 조금 무리하게 일을 할 때도 많습니다. And there are often times that I kind of overdo it. 그래서 부작용이 있을 때도 있습니다. And there are negative consequences to that. 즉, 감기 몸살이 들거나 좀 무리해서 몸이 좀 아플 때도 가끔 있습니다. I often feel sick. I overdo it. I get colds and flus. 그러나 대다수는 그것을 감내해 내므로 해서 내가 할 수 있는 일의 능력이 점점 커지는 것을 알 수 있습니다. But in most cases, when I find myself overcoming this and pushing through, I feel that my capacity to do work has increased. 또 새로운 것을 함으로 해서 많은 것을 더 알 수 있고요. And by doing new things, I do learn a lot of new things. 그래서 너무 힘들다는데 초점을 맞추지 말고 조금 더 새로운 것을 아는 그런 재미를 자꾸 마음속에서 긍정적으로 내가면서 시도를 해보면 좋겠습니다. So rather than focusing on the difficulties of doing these new things, I just kind of shift my focus on the joy of encountering new things and new opportunities to learn. 그러나 내 능력에 너무 지나치게 오버한 것은 상사에게 얘기해야 됩니다. 제가 내 능력이 이것은 감당하기 어렵습니다 하고 사정을 얘기하고 조금 업무를 조정할 필요는 있습니다. But at the same time, you always have the right to actually go to your supervisor if you are either overworked or asked to do things that goes beyond your limits. Then try to adjust those workloads. 저는 거절하지 않는 것 같지만 그렇지 않습니다. 많은 강연 요청이 들어오지만은 제가 감당할 수 없는 것은 거절할 수밖에 없습니다. People think I take on everything I'm asked to. That's not true. I actually refuse to do a lot of things. For example, a lot of lecture requests, I refuse. 왜냐하면 그 모든 일을 내가 할 수 없기 때문입니다. Because I know that I can't satisfy every request.
네, 추가적인 질문 있으면 더 하세요. Do you have any follow-up questions, Lee? I don't have a follow-up question. I just want to reiterate some of the things that you said that have helped me. Just the idea of observing my inner mental state, shifting my focus to the things that will bring me joy rather than pain, and then accepting my limitations. I think those 3 suggestions were really helpful.